Bhagavate Vasudevaya. Okay, today we're reading Shrimad Bhagavatam, Canto 4, Chapter 23, Maharaj Prithu's Going Back Home, text number 6. Итак, сегодня мы продолжаем читать Шримад Бхагаватам, 4 песнь, 23 глава, возвращение Махараджа Притху домой к Богу, 6 текст. Grishme Pancha Tapaviro Varsha Vasarasan Muni Akanta Magna Sisire Udake Standile Shaya. Following the principles of forest living and the footsteps of the great sages and munis, Prithu Maharaj accepted 5 kinds of heating processes during the summer season, exposed himself to torrents of rain in the rainy season, and in the winter stood in water up to his neck. He also used to simply lie down on the floor to sleep. Итак, перевод текста. Соблюдая правила жизни в лесу и идя по стопам великих мудрецов и муни, Притху Махараджа летом окружал свое тело 5 огнями, в сезон дождей подставлял свое тело потоком дождя, а зимой стоял по шею в ледяной воде. Спал же он на голой земле. Purport: These are some of the austerities executed by the Gyanis and Yogis who cannot accept the process of Bhakti Yoga. Комментарий. Таковы некоторые из аскез, которые обычно совершают гьяни и йоги, не способные следовать принципам бхакти. They must undergo such severe types of austerity in order to become purified from material contamination. Столь суровые аскезы необходимы им для того, чтобы очиститься от материальной скверны. Panchatapa refers to 5 kinds of heating processes. Панчатапа так называют особую аскезу, совершая которую человек подвергает свое тело воздействию жара с 5 сторон. One is enjoined to sit within a circle of fire with flames blazing from 4 sides and the sun blazing directly overhead. Он должен сесть в центре огненного кольца с 4 сторон, окруженный языками пламени, а голову подставить палящим солнечным лучам. This is one kind of panchatapa recommended for austerity. Это одна из форм панчатапа, рекомендованных в качестве аскезы. Similarly, in the rainy season, one is enjoined to expose himself to torrents of rain, and in winter to sit in cold water up to the neck. В сезон дождей отшельник должен подставлять себя струям проливного дождя, а зимой стоять по шею в воде. As far as bedding is concerned, the ascetic should be content with simply lying on the floor. Спать же он должен на голой земле. The purpose for undergoing such severe austerities is to become a devotee of the Supreme Personality of Godhead, Krishna, as explained in the next verse. Как станет ясно из следующего стиха, цель этих суровых аскез заключается в том, чтобы стать преданным Верховной Личности Бога Кришны. Of course, Prithu Maharaj was already a great devotee of Krishna. Конечно, Притху Махарадж уже был великим преданным Господа Кришны. The first sentence of the purport here, Prabhupada says, these kind of austerities are executed
by Gyanis and yogis who cannot accept the process of Bhakti Yoga, but Prithu Maharaj was fully absorbed in Bhakti Yoga. Как в первом стихе, как в первой здесь говорится предложении в комментарии, это обычно совершают такие аскезы гьяны и йоги, которые не способны следовать принципам бхакти, но Притху Махарадж уже был погружен в бхакти. But these were just some kind of additional austerities that he performed since he had entered the Vanaprastha stage of life. Но эти были дополнительные аскезы, которые он делал, так, чтобы соответствовать и войти в уклад ванапрасхи. Just as Lord Chaitanya Mahaprabhu himself, when he entered the sannyas order, lived very austerely. Как и Чайтанья Махапрабху, когда он принял саньясу, то он жил очень аскетично. He would also lie on the floor or lie on some on the dried bark of the banana tree. Он также спал либо на голом полу, либо подстилал сухую листья от бананного дерева. Sometimes due to separation from Krishna, he would rub his face on the floor or on the walls. И иногда, испытывая разлуку с Кришной, он терся лицом о пол, о стены. We were reading recently in Chaitanya Charitamrita how the devotees felt pain to see the Lord performing such austerities. Мы недавно читали в Чайтанья Чаритамрите, что его преданные чувствовали боль, глядя, как он проходит такие аскезы. And Jagadananda Pandit tried to make a mattress, or rather he made a mattress and pillow from putting some cotton, by putting cotton inside some cloth, fine cloth, and offered the mattress and pillow to Chaitanya Mahaprabhu through his servant Govinda. И Джагадананда Пандит, он сделал даже матрас, он набил ткань мягкой ватой, также сделал подушку и передал это все Махапрабху через его слугу Говинду. But Chaitanya Mahaprabhu became very angry. Но Чайтанья Махапрабху очень разозлился. Why you don't bring a big bed for me to lie on, he said. Он сказал, почему к тебе еще большую кровать не принести мне? Have I taken sannyas for such material enjoyment? Я что, саньясу принял, чтобы вот так наслаждаться материальными вещами? So he rejected this mattress and pillow. Так что он отверг этот матрас и подушку. But then Swarup Damodar, he made a more simple mattress by cutting the banana leaves with his nails into fine strips, making fine strips, and putting them inside an old cloth of Chaitanya Mahaprabhu. Но Сарупа Дамодар попроще сделал матрас, он набил старую одежду Чайтаньи Махапрабху мелкими полосками, сделанными из листьев бананового дерева. And by pleading with Lord Chaitanya, he and the devotees convinced the Lord to accept that simple mattress. И они вместе с преданными уговорили Махапрабху принять этот скромный матрас. So yes, he accepted.
И тогда Махапрабху принял. But in a Vedic tradition, Vanaprastha life, sannyas life was very austere. А в ведической традиции жизнь ванапрастхи и саньясы очень аскетична, считаю, должна быть. But that is just meant to be supportive or secondary level to the main activity, which is devotional service to Krishna. Но это все второстепенно и также главным и должно служить для поддержания главного дела служения Кришне. Now, one should engage in active, practical devotional service. Человек должен быть занят в активном, практичном, преданном служении. And Prabhupada, he said that in the age of Kali, that means to serve the Sankirtan movement. И Шрила Прабхупада говорил, что в век Санкиртаны это и значит служить движению Санкиртаны. To chant Hare Krishna and to teach others to chant Krishna. Воспевать Харе Кришна и также учить этому других. Distribute books about Krishna consciousness. Также распространять книги о сознании Кришны. Distribute prasadam. Распространять прасад. Prabhupada considered these activities to be most important. Вот эти дела Шрила Прабхупада считал наиболее важными. Once in 1973, we were doing a traveling Sankirtan in UK. Как-то в 1973 году мы распространяли книги в группе передвижной группы Санкиртаны по Великобритании. 72, 73. Где-то тогда, в 72-м, 73-м. And we received a letter from Srila Prabhupada. И тогда мы получили письмо от Шрилы Прабхупады. And Srila Prabhupada said, he praised the devotees that they were performing austerities, sleeping in the van in the cold winter and eating simply. Шрила Прабхупада на самом деле прославлял преданных, что они живут так просто, спят в микроавтобусе, и там у них простой прасад. But he was especially pleased that devotees were doing Sankirtan, distributing books and holding programs and preaching. Но больше его радовало, что преданные распространяют книги, делают программы, делают служение, проповедь. And he said, in this way, you have surpassed the feats of millions of yogis and transcendentalists and come to the highest stage of surrendering to Krishna. Он сказал, таким образом вы превзошли все уровни йогов и трансценденталистов и пришли к высшему ступени преданного служения Кришне. So just performing some austerities, going to the Himalayas, the Prabhupada didn't consider this to be very important. Просто совершать аскезы, посещать Гималаи, Шрила Прабхупада не считал так важным. Or even to get some mystic powers, he didn't consider very important. Или даже обретение каких-то мистических сил Прабхупада не считал очень важным. Also, I recall in 1976 being in a darshan in Srila Prabhupada's room. Я вспоминаю в 1976 году, когда я был в комнате на даршане у Шрилы Прабхупады. So there he suggested that on traveling, we were distributing books in libraries and universities in India.
Тогда мы распространяли книги в Индии по университетам и библиотекам. And Prabhupada suggested that we eat every day like Ekadashi. И тогда Шрила Прабхупада предложил, чтобы мы каждый день вкушали пищу, как будто это экадыш на пищу. So that was not such a great austerity. Но это не была такой уж сильной аскезой. That was, the main thing was to go on distributing books. Главным было то, что выходить и распространять книги. And Prabhupada said that Krishna says that one who is preaching his glories is most dear to him. Шрила Прабхупада говорил, что Кришна говорил, тот, кто проповедует его славу, очень дорог ему. He said Krishna doesn't say one who is, staying in a solitary place, meditating, is most dear to me. Наиболее дорог мне, Кришна говорит. И Шрила Прабхупада отметил, что Кришна не говорит о том, что кто-то, если уединяется, медитирует, то такой человек более дорог мне. No, one who is preaching is most dear. Нет, Кришна говорит, что тот, кто проповедует, наиболее дорог ему. So, this sort of austerity, maybe living in a van or only eating Ekadashi Prasadam, is not so difficult. Так что такие аскезы, жить, спать в микроавтобусе или какой простой просад, это уж не такие серьезные аскезы. Not compared to, sitting in the middle of a fire or sitting in cold water up to one's neck in winter. Не сравнить с теми аскезами, как вот окружать себя огнями летом, либо зимой в холодной ледяной воде по горло стоять. So yes, there are some austerities in Krishna consciousness, but they're not so difficult. Да, конечно, есть аскезы в сознании Кришны, но они не такие трудные. Chant 16 rounds a day, only take Krishna Prasadam. Воспевать 16 кругов джапы в день, есть только Кришна Прасад. Follow the 4 regulative principles. Следовать 4 регулирующим принципам. But these are secondary, actually. The regular principles, at least the 4 prohibited activities, these are secondary to the main regulative principles, which are chanting and hearing about Krishna, serving the deity. Но все эти принципы и регулирующие принципы, запрещающие какую-то неблагоприятную деятельность, они второстепенны. Главный же принцип – это слушать, воспевать о Кришне, служить божествам и так далее. And preach Krishna consciousness. И проповедовать сознание Кришны. Srila Prabhupada himself, he was a grihasta, he became a vanaprastha and then a sannyasi. Шрила Прабхупада сам проходил эти ашрамы, он был грихасткой, потом стал ванапрастхой и саньяси. Probably his life in Vrindavan as a vanaprastha was somewhat austere. Та жизнь ванапрастхи, которую он провел во Вриндаване, была до какой-то степени, конечно, аскетичной. He had very little money. He chanted a lot of rounds and absorbed himself in translation. Тогда у него не было много денег, он воспевал много кругов и был погружен в перевод священных писаний. Prabhupada, he used to publish Back to Godhead as a simple newspaper. Тогда он издавал «Назад к Богу» журнал еще просто как газету. And he used to enroll subscribers to that newspaper in Vrindavan. И
он подписчиков также, у него были подписчики во Вриндаване. So Prabhupada used to go and collect their subscriptions and give them their next copy of Back to Godhead. И он приходил к ним, брал у них оплату за следующее издание и раздавал им эти газеты. Actually, he would go on a bicycle. Тогда он ездил на велосипеде. It was a very old bicycle. У него был этот велосипед очень древний. There was something wrong with it. It made a strange noise. И он поэтому издавал какой-то странный скрип, когда ехал. So some devotees, they recalled, in Vrindavan devotees recalled how they would hear the noise of this old bicycle coming closer. They knew Prabhupada is coming to give his latest Back to Godhead and collect few paisa. И вот старые вайшнавы, которые жили во Вриндаване, тогда они вспоминают, что мы уже знали по этому звуку, что едет Бхагаватам, едет Шрила Прабхупад с тем, чтобы нам дать последний журнал назад к Богу и взять немного пайсов. And he only had, one or two sets of cloth, very simple. И у него было всего пару наборов одежды, очень просто жил. But still, his focus was on preaching. He was writing articles. He was publishing his Back to Godhead. Но он был погружен в проповедь, он переводил и составлял этот журнал, газету и распространял. And he was preparing also to go to the West. И также он готовился к поездке на Запад. And once he went to the West, he continued publishing books and preaching Krishna consciousness. А когда приехал на Запад, то он так и продолжал издавать книги и проповедовать сознание Кришны. Of course, devotees made very nice arrangements for him. Конечно, тогда уже преданные для него устроили хорошее уже окружение, очень Prabhupada said that I went to West with 40 rupees. Now I have 40 crores of rupees. Прабхупада говорит, тогда я поехал всего 40 рупиями в Америку, а теперь у меня 40 миллионов этих миллиардов крор, 40 миллиардов рупий. Yeah. So, in one sense, he became very wealthy. Так что в этом смысле он стал очень, в одном смысле он стал очень богатым. But he himself continued to live a simple life. Но сам продолжал жить просто. Although he wasn't lying on the floor, he did usually sleep in a bed, simple bed. Конечно, на полу он не спал, но у него была простая кровать. Traveled in airplanes. Путешествовал самолетами. But all for Krishna. He was using everything for preaching Krishna consciousness. Но все он делал для Кришны, все для проповеди сознания Кришны. So this is the way he showed how to live as a Vanapasta or a sannyasi. И так он показал, каким образом жить, ванапрастхой или саньясой. He didn't attempt to perform these kinds of austerities that we see here being performed by Prithu Maharaj. И он не делал усилия, чтобы совершать такие суровые аскезы, как мы читаем здесь, делал Притху Махарадж. So Prithu Maharaj lived in a different yuga, a different era completely. Притху Махарадж жил в другую югу, совсем в другую эру. Similarly, Dhruva Maharaj also, even as a boy, performed many such austerities. Dhruva Махарадж, например, тоже, хотя маленький мальчик, но столько аскез совершил трудных.
But Narada Muni told him to always chant the mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya. А Нарада Муни дал ему наставление всегда воспевать мантру Ом Намо Бхагавате Васудевая. So even one is going to perform austerities, one should not give up the chanting of the holy names of the Lord. Так что даже если совершает человек аскезы, собирается их делать, он всегда должен воспевать святые имена Бога. This is the most important activity, especially in this present age of Kali Yuga. Что является наиболее важной деятельностью, особенно в этот век Кали-юги. Okay, Hare Krishna. Харе Кришна. Any question today? Вопросы, пожалуйста, преданные. Махарадж, можно спросить? Харе Кришна. Hare Krishna. Можно ли сказать, что вот эти все аскезы нужны для того, чтобы сформировать характер стойкости в сознании Кришны? Если у человека уже есть эта стойкость, то зачем нужны аскезы? Those ascetic deeds, they are for developing steadiness in Krishna consciousness. But if one already obtained that steadiness, so for him or for her, there is no need to perform different ascetic deeds. Yeah, it's not so important, although he may perform to some degree of austerity for showing example to others. Да, в этом такой необходимости нет, но он может совершать эти аскезы с тем, чтобы показать пример другим. Yes, Guru Maharaj, that yes, you have said already we have so many ascets that is following principles and chanting attentively mantra and so forth. That is already enough. And some of our acharyas, say Bhaktisiddhanta Saraswati, so before starting his mission, he did some severe ascetic deeds. Or he was in a mud hut for a few years, I think, chanting only Hare Krishna 1 billion times. So by this deed, he was showing example, maybe not to everyone, but maybe for someone who's inclined. У нас и так хватает много аскез, как Гуру Махарадж сказал уже, это исследовать принципы, мы внимательно воспевание святых имен. Но вот Бхактисиддханта Сарасвати, другие ачарьи также, вот они делали, they also performed the Chaturmasya. Они делали также вот эту Chaturmasya, или вот как Бхактисиддханта Сарасвати, он жил в хижине в небольшой, несколько лет воспевая святые имена. То есть таким образом он показывал пример, может быть, кому-то, не всем, но кому-то. Well, Prabhupada, that's true, but Prabhupada didn't recommend imitating that. Это так, да, но Шрила Прабхупад не советовал имитировать это. There was a devotee came to Mayapur once, and the festival was going on. He built a bamboo hut in the fields, and he was trying to chant Hare Krishna all day and night. Как мы говорили, что один из преданных из Африки приехал как-то на Майпурский фестиваль, и там в полях построил бамбуковую хижину себе, и день и ночь воспевал святые имена. Devotees would invite him to hear Prabhupada's lecture, come for kirtan or prasad, and he would reply, I have to chant my rounds. И он всегда говорил, что мне надо воспевать святые имена, и даже не ходил ни на лекции, ни на прасад. Then he came to Prabhupada, he said, devotees are always bothering me. Please give permission to build a hut in a tree.
then I'll live there and chant Hare Krishna. They cannot disturb me. И он пришел даже к Шриле Прабхупаде однажды и сказал: преданные беспокоят меня, пойдем на киртан, на лекцию. Можно я сооружу себе какое-то на дереве, какое-то место, чтобы там я мог постоянно, никто бы меня не отвлекал, постоянно бы я воспевал. And Prabhupada said, that is a monkey's business. И Прабхупада сказал: это дело обезьян. And he said, after a few weeks, that devotee left, and we have never seen him again. И через какое-то время этот преданный исчез, и никто его уже не видел. So Prabhupada didn't recommend trying to, perform austerities like that Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur performed. Потому что Прабхупада, он всегда предостерегал, чтобы не имитировать подобные аскезы, как делал Бхактисиддханта Сарасвати, например. Similarly, Bhaktisiddhanta Saraswati took sannyas from a picture of his spiritual master, but it is not recommended for us to follow that. Также он принял саньясу от изображения своего гуру Махараджа. Для нас также не советуется такое. So, but of course, maybe time to time, devotees can go to the holy dam, Mayapur, Vrindavan, and do some extra chanting, extra study, extra hearing for a month or two like that. But that's also in environment of association of other devotees. Ну, конечно, в какое-то время, может быть, пару месяцев приезжают преданные в Майяпуру, во Вриндаван и делают уже дополнительное служение, больше кругов, больше воспевания и так далее. И все это в окружении преданных. Participate in some study course of the Bhagavatam or other scriptures. Где они погружаются уже в изучение еще глубже Шримад Бхагаватам, других писаний, изучая на курсах. That is enough. И этого достаточно. Харе Кришна. Remain austerity to preach Krishna consciousness. Главная аскеза – это проповедовать сознание Кришны. Prabhupada said once, he said, sometimes on the battlefield, the soldier's head is cut off, but his arm is still moving. He's still trying to lift his sword. Прабхупада говорил, что на поле битвы иногда, когда какому-то бойцу даже голову отрубили, а все равно тело по инерции еще бежит и размахивает мечом. So he said, I like to be like that, preaching Krishna consciousness till the last breath and beyond. Вот и я также хочу, чтобы мое тело до последнего дыхания проповедовало сознание Кришны. Махарадж, можно спросить еще? Yes. Я слышал, Прабхупада говорит, что сознание Кришны, вот именно искон, не имеет значения, чем ты занимаешься, если в храме моешь козлы, или ты просто слушаешь Шримад Бхагаватам, или ты проповедуешь, или ты поклоняешься божествам, все это считается проповедью. Как вы думаете? Как вы смотрите на это? Srila Prabhupada, I heard he was saying that all service is Sankirtana is preaching, either on kitchen, either worshiping deities, or some other service is Sankirtana. What do you say? Yes, Prabhupada said it's all serving the Sankirtan movement. Да, конечно, он и говорил, что все это служение движению Санкиртаны. But it should be проповедь. That everything is preaching. Он говорил, что все это проповедь. All these activities is preaching. It's all part of the Sankirtan movement. Да, все это есть часть движения Санкиртаны, то есть проповедь. Somebody's cleaning the floors in a temple. He's also serving the Sankirtan movement.
Конечно, в храме, даже если кто-то моет пол, он так служит движению санкиртаны. Temple must be kept nicely for Krishna's pleasure, and when the guests come, they'll feel themselves in a very pure place. И также поддерживать храм в чистом состоянии, делать там поклонение божествам, в чистоте содержать. И когда приходят гости, они вдохновляются от этой чистоты. Это и есть проповедь. Ну, Махарадж, я думаю, что если человек понимает, что это так, то тогда это и есть проповедь. Но если он делает механически, тогда это не проповедь, да? So if one understands and doing that consciously, so that means that is preaching. But if he or she does it unconsciously, so it may be not, considering like his or she's preaching Для этого человека. for that particular people. Well, of course, it's better to do it consciously and with bhakti. Конечно, лучше это осознанно понимать, что он это делает и также с преданностью, с бхакти. But even if someone doing it mechanically, at least they're doing it. Но если кто-то делает механически, то, по крайней мере, он же это все равно делает. You see, they're participating in the Sankirtan movement, even if their consciousness is not so high. Он все равно участвует в движении санкиртаны, даже если его сознание не на таком высоком уровне. So it's better than not doing it at all. И так лучше, чем совсем никак. Это очень большая удача для нас, да, что Прабхупада такой создал. So it looks like a very big fortune for us that Prabhupada made all this environment for us. Yes, of course, is giving opportunity for the most fallen to participate in the Sankirtan movement. Конечно, дал возможность самым падшим участвовать в этом движении. And practice Krishna consciousness. И практиковать сознание Кришны. Джай, Прабхупада. Hare Krishna. Харе Кришна. Okay. All right. If no more question, then we'll finish there. Ну что, если вопросов больше нет, то на этом закончим. Grantaraj, Srimad Bhagavatam ki jai. И джай. We'll continue then on Wednesday with Chaitanya Charitamrita class. В среду у нас лекция, как всегда, по читанию Чаритамрити. Here, Gaurapriya Jan is raising his hand. Гураприяджан поднимает руку. Ага. Я предлагаю посетить Даршан Божеств получить. Darshan of Gaurnitai in Kharkov. Yes, yes. Он Okay. предлагает Даршан Божеств в Харькове. Хорошо, спасибо. Харе Кришна. Да, в Харькове. Большой храм. Beautiful temple, Kharkov. Есть красивый храм, большой. В Харькове. Temple room is huge. Огромная, алтарная. Есть. О, I think 200-300 people can sit. легко 300 человек разместятся. Srila Yeah. Prabhupada ki jai. И джай. Yeah. Awesome. Jai Sri Sri Gauranitai ki jai. Джай. К сожалению, за решеткой, ну, извиняюсь. Behind cage today, but still, yeah. Behind bars. Yeah.
Jai, jai, jai. Jai Nitai Gaur ki jai. Krishna Tagore ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Jai. Gaura Premanandi. Haribo. Jai Shri Gurudev ki jai. Hare Krishna. Спасибо, дорогие. Кришна Мишра Прабху ки джай. Собравшимся преданным ки джай. Харе Кришна, организаторам. Харибол. Даже когда вы поете так, вы не певец, но так приятно погружаете во вриндаванскую атмосферу. Харибол. Джай Харибол. Гурудев. Джай Гурудев. Всегда рад вас видеть, Харе Кришна. Джай Харе Кришна. Взаимно.